Watatsumi Goryo Matsuri in Sangonomiya recently. Oh, Paimon bets Kokumi was the host. Let's go pay her a visit. Und damit herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. Gestern natürlich Miko schön gepullt und natürlich auch ihre Waffe. Den neuen Raiden-Boss gemacht, von dem man leider die Drops braucht, um Mikos Talente zu pushen. Heißt, ja, ein Talent ist auf 7 und die anderen verrotten jetzt erstmal so lange, bis man nächste Woche den nächsten Boss machen kann. Trash. Leider. Und wir wollen jetzt das neue Event in Enkanomiya machen mit den neuen Gegnern, die gestern noch nicht da sind und ich gestern erstmal 20 Minuten gesucht habe, warum die sie erst heute wahrscheinlich mit reinbringen und ich auch schon gestern. Keine Ahnung. Aber naja. Team ist erstmal so mit Doppel, Elektro, Feuer und Eis. Mikos Stats. 494 Elementarkunde. 67 Crit-Schaden, 178 67 Crit-Chance, 178 Crit-Schaden, 112 Aufladerate, müsste eigentlich so 150 sein. Elektro-Bonus halt nur 15, weil ich halt doppelt Elementarkunde-Artefakt habe. Aber das sollte sich halt ausgleichen. Mal gucken, wie sich's damit spielt. Also ich mache pro Hit mit der Q 20k Schaden, wenn ich die Buffs noch mit habe von Diona und Bennett. Also sollte reichen, um hier so ein paar Event-Viecher zu besiegen, die im Weg stehen. Your Excellency, the situation looks extremely serious. Thank you, Ueno. Inform Swordfish 1 to stand by. Yes, ma'am. Hey, Kokumi, how have you been? Captain of Swordfish 2. Glad to have you back on Watatsumi Island. I would have liked to have given you a grand reception, but as you can see... What's going on? Not long ago, I hosted the Watatsumi Goryo Matsuri. It's the most important ceremony on Watatsumi Island. I'm guessing you'll have heard about it from Tsuyuko? What? How did you know we were the ones helping out Tsuyuko this whole time? Tsuyuko is one of the more conscientious shrine maidens of Sangonomiya. I knew that handing off the planning of the ceremony to her would play to her strengths. Based on her description of the person who took the commission, it was quite obviously you. This is all starting to sound pretty suspicious. Anyway, I'm sure Tsuyuko will have told you that the Watatsumi Goryo ceremony is a ceremony to reverse the holy soil phenomenon on Watatsumi Island. It's a bleaching process that slowly turns the earth to holy soil, leaving the land infertile and devastating agricultural. But granted, crops aren't our staple food on Watatsumi Island, but I can't allow external forces to drastically alter the people's diet. Paimon doesn't... Imagine all you had to eat from now on was radishes. No more fish or meat. Clearer now? That would be terrible! The issue began with the Watatsumi Goryo Matsuri. I did not miss a single step during the ritual, and there's no question that the blood branch coral you retrieved was infused with the Omikami's power, but it didn't reverse the holy soil phenomenon as expected. Instead, it just paused. This is ultimately a matter of Watatsumi Island's survival, so I sent as many people as I could spare to Enkanomiya to investigate. The news from Stingray 3 was that all of Enkanomiya is engulfed in a darkness that... Yay! That's all that Stingray 3 has reported. I have sent several rescue... It brings me no pleasure to have to ask, but... but thank you for once again agreeing to put your... Now, please... Nebeljäger in den Mond.
Meerestiefen. Wollte ich Mondtiefen lesen? Ne? Mal gucken. Genau, die hatten ja irgendwie die Fähigkeit, uns Ärger zu machen, wenn wir Schilde benutzen. Deshalb werde ich versuchen, keine E bei Diona zu drücken. Your Excellency. Traveler, I did wonder. Hope you're both having a wonderful date so far. Cut the comedy, Tsuyuko, or I may have to have you and Naki switch posts next year. No need, I'll stop. So, since the two of you are here together, I assume... Kokomi filled this in on what's been... Kokomi. Right. Well, as I'm sure Her Excellency has told you, an ominous darkness has complete Humanoid... monster? armor that can move on its own. On top of this, even ordinary enemies seem to grow. There's one other thing that the returning soldiers have mentioned. They say a shrine maiden who calls herself Sumi has been helping to treat the wounded. Sumi? That's the thing. There isn't one. But thanks to her, the wounded soldiers have a safe... Sento. I've seen this term in the Deep Sea Healing Arts Compendium. But it's a ceremony that only works in Enkanomiya. So it was never brought to Watatsumi. I'd love to meet this Tsumi. Your Excellency, even if you had no... Enkanomiya is exceedingly dangerous right now. Only... Yep, absolutely. 100%. This is a job only... Yeah. We've worked together plenty of... Do you have any other It was mentioned that she wears a strange mask that covers the upper half of her face. How interesting. Your Excellency, in my humblest of opinions, Sumi has shown nothing... I see. I have instructed Swordfish 1 to proceed to Enkanomiya and continue Swordfish 1 will escort you to the camp at the... Also, please, take this with you. Schon wieder Rätsel? What's this? It's just a little trinket. Your Excellency. But it isn't... Watatsumi Island doesn't need it anymore. Understood, Your Excellency. I apologize for the trouble. Are you ready to venture into the dark shroud? Yes. All right, follow me. Das hörte sich halt gut nach Dark Souls gerade an. Als wenn du irgendwo gerade von der großen bedrohlichen Tür stehst, wird so ein paar Fackeln nur als Lichter und ein NPC sagt, are you ready? Mal gucken. Here's hoping I have the chance. Next year, I'm going to apply for Swordfish 1 to be redeployed into Spectre management. Because those armor monsters closing in on you. Anyway, we should be safe for now. There shouldn't be any more danger. Hey, what's up? It's Yabe, the odd guy from Stingray 3. You seem kinda chipper compared to... Do I? Well, I've pretty much always loved horror stories. Super fun. 10 out of 10 would come again. Totally... Well, I mean, it's pretty sweet to have the chance to come to Enkanomiya. I actually kinda wanted to look into... Yeah, please don't do that. Alright, well, never mind that. Nee, wir können ihn doch mitnehmen. Ich mag ihn jetzt schon. Hey, look! A shrine maiden taking care of the wounded! That must be Sumi, right? You are different from all the others. Are you human? Nö. Well, he is, obviously. Just not
native of Watatsumi Island. And you? A human hatchling? Ich denke Oh, nicht. really? Because I thought that humans lose the ability to fly when they reach adulthood. Just like the baptismal bishops lose the ability to see in color when they reach maturity. Sumi, you seem to know a lot about bishops. Wait. How do you know my name? Oh, the wounded soldiers mentioned you. Oh. Greetings. My name is Ueno, acting captain of Swordfish 1. We're here to evacuate the wounded and support the traveler's investigation. Swordfish 1 needs to rest and reorganize before commencing the evacuation. I'll see you later. So you're here to help resolve this, hmm? Very well. It's taking all the energy I have to keep this light shining. I don't have the strength to try and combat the spreading darkness, too. Do you understand what's going on? The Void Realm is invading. The people of Byakuyakoku believe that there are 3 realms. The Bishop Realm, the Human Realm, and the Void Realm. The darkness spreading in Enkonomiya comes from the Void Abyss. Neither bishops nor humans can endure it. But don't baptismal bishops like the dark? No. They hate the light. But only because down here in the depths, the presence of light signifies human activity. In fact, the Bishop Realm is the realm of pure primordial elemental beings. It's actually referred to as the Light Realm in most books. The 7 sovereigns of the Light Realm are the 7 foremost elemental dragons at the pinnacle of the raw and primitive elemental forces. So that's why Suyuko called this the 3 Realms Gateway Offering. 3 Realms Gateway Offering. Not far off the mark, actually. But technically, I think it should be called the Triangle Gateway Off, because the source of the darkness from the void is the 3 towers at the corners of Enkonomiya's triangular board. Oh, the 3 towers! The ones where we did those trials! You've been there before? It's a long story. Oh. By the way, Sumi, what's up with the weird mask? To hide my face. It has to do with some things that happened as I was growing up. I just don't want to scare anyone. Does that make me untrustworthy any— No, not at all. You've been helping the wounded all this time. Everyone must be super grateful to you. It's just that... Paimon, das heißt, ja, macht es. Das letzte Mal, als wir einen angeblichen Menschen gesehen haben, war das ein bis Feuertypi, der uns abfackeln wollte. Me neither. I hate Anyway, if you want to rid this darkness from Enkonomiya, you can come to me for guidance. I'm going inside to tend to the wounded and check— What are we gonna do? Paimon really Oh, how about... Genau, frag die sie geholfen hat. Weil die bestimmt glauben, dass sie schlecht ist. Greetings. Hello, Because of her strange mask? Well, you've come... Cool. I was one of the... So I started... And? There weren't so many people around. Her eyes have snake-like pupils. Whoa. I probably would have been if every The first familiars of the Watatsumi Omikami were the vassals of Watatsumi. They were said to have disappeared long ago. Huh. I'm no expert by any means. Ja. Was soll da anderes kommen? Das ist im jedem Spiel so. Du wurden von irgendwelchen Leuten gerettet. Klar vertrauen sie den Leuten dann. Das ist... Hello, what can I help you with? Hi there. I see. What are you That's not... Suspicious, huh? Suspicion, the unknown. I am being serious. Okay, look, if I had to pick one thing about her that's suspicious, number 2, some kind of pendant fell out of her sleeve when she was bandaging me up. It looked like it was a broken off piece of something. Okay. Sie hat das Stück, was wir suchen. Dann müssen wir sie doch kaputt schlagen, damit wir es bekommen. It looks like they're resting.
what we know so far. Sumi's just inside the room. It'd be a bit awkward if she hears us talking about her behind her back. So here's what we learned from this. Sumi's mask hides her snake eyes based on her action, so she seems pretty trustworthy. Also sie kann halt Drachen-Ex-Mensch sein aus der anderen Welt, die einfach rübergekommen ist. Fertig. Wenn sie viel über die weiß, dann kann sie halt zu dem Volk gehören. Sagt ja keiner, dass die Drachen-Echsen alle Geodrachen-Echsen sind oder junge Geodrachen-Echsen oder alte Geodrachen-Echsen. Kann ja auch sein, dass welche davon menschlich aussehen. So, how's... Yep, let's team up to tackle the darkness. Okay. Then it's called the Bokuso box. I found it in the Dainichi Actually, the Dainichi Mikoshi was where I found the method and tools for the Why wouldn't you be able to? Or did you mean it's lucky that you... Oh, nothing. I just meant the script in the Deep Sea Healing Arts Compendium. I don't actually know if it's ancient or modern. Never mind all that. Let's get back to business. The Bokuso box collects light. It can dispel the darkness from the void within a small radius. So, for example, with the power of the Bokuso box, you can turn monsters affected by the darkness back into their original form. As it happens, there are some monsters causing trouble around the camp. Gehst mal gleich ausprobieren, mal gucken, ob du dabei stirbst. Danke. Also wir haben eine Geisterjägerfalle, in dem wir schwarze Schatten einfangen oder vertreiben mit können. Je nachdem, wie man es haben möchte. So. Was ist hier los? Was haltet ihr für dunkle Rituale ab? Okay. Pow. Wow. Is that all? Nothing lasts forever. So, gut so, ja. Show them, right now. Emerge. Greift dir? Ja. The fun is over. Tja. Everybody stand back. Rache? Right here. Emerge. Hallo? Stück weg. Okay, sie bekommen das also auch wieder, diesen schwarzen You're a komischen good Schatten. fighter. You bet. We were the ones who went and got the blood branch coral that one time. You! What's wrong? Nothing. If what you say is true, then I'm sure you'll be able to conquer the three border towers. Also, there are a few things I need to... According to what I have read, the fundamental purpose of the Watatsumi Goryo Matsuri is to use the serpent god's life force to awaken its second familiars, the Senga Coralia. They are creatures that break down raw, primitive elemental energy into the milder elemental energy of the human realm. The giant coral is a symbol that the Senga Coralia have been awakened by the serpent's blood. The mass awakening of the Senga Coralia causes a transformation in the ecological environment of Enkonomiya. Makes sense. Even if you took away the darkness and the monsters, Enkonomiya would still look
pretty different now with all the new plants and ore around. Things are even more complicated than usual this time. The darkness from the Void Realm seems to be suppressing things in the Light Realm and the Human Realm. You may need to use the power of the Bokuso box to dispel the darkness and allow the ecological transformation to continue. Please, try to solve the problem using the Bokuso box. I'll wait for an update for you. Okay. Heißt nochmal weiter. Und jetzt ist das richtige Event erklärt und nicht nur die Story da drumherum, nehme ich mal an. Wenn du irgendwann erkundest, kannst du eine bestimmte Menge an Energie aufwenden, um Konzentration zu schwarze Nebel zu vertreiben, die an Herausforderungsarmaturen, Schatzkisten und Sammelobjekten haftet. Wenn du eine Hochstufe wird, kannst du noch stärkere schwarze Nebel zerstören. Okay. Right now, right here, right now. Let's light it up! Show them. Emerge. Right now, emerge. Right now. Wow, it works! Easy. Let's go back and tell Sumi. Na, lass mir erstmal looten, Paimon. Open it up. Show me what's inside. Siegel der Lichtwelt. Okay. It seems that you have mastered the Bokuso box. Now, let me tell you about the ultimate purpose of this operation. As I said, we need to proceed to the 3 towers on Inkonomiya's borders. They're towers of the void, restored to their original form by a certain Abyss adherent. Abyss adherent? He's a purveyor of incessant nonsense. Somehow he found out about the 3 realms and the 3 corners, and brought those things in using abyssal technology. Then, he started disseminating abyssal energy using the towers. This caused great suffering. I don't know why he's doing this. For us, the abyss is highly toxic. Maybe he just likes to toy with people and stab them. Paimon knows exactly who you're talking about. You know him? Oh, you bet we do. To get rid of the darkness, you need to climb to the very top of the tower. In Enkanomiya, the ley lines of the human realm, the elemental currents of the light realm, and the dark currents of the void realm are all exceptionally. Also, I only performed the Sento ceremony going off the steps in the book, but I believe the key to the ceremony is the statue in front of us. You can offer crystals of light realm energy to it to increase the Bokuso box's power. Also, resting here can restore the box's energy. Please, take this hand-drawn map. I've marked out the locations of the 3 towers. Yay. Warum habe ich mir das gedacht, dass es die ganz außen sind, wo man am weitesten hinlaufen muss? That's as much help as I can offer you. I'll be waiting here for the good news. Also ist das der Feuer-Abyss-Herald-Dingy. Okay. Wenn Enkanomiya in Dunkelheit gehüllt ist, können Siegel der Lichtwelt durch Öffnen von Truhen, Freischalten von Teleportspunkten und Abschluss von Erkundungszielen erhalten werden. Du kannst sie an Statuen opfern, um Bokuso-Kisten zu verbessern. Habe ich mehr als eine? Seinen Korrosionsschutz zu stärken und verschiedene Fähigkeiten, die bei Erkundung helfen, zu erhalten. Ach so, genau, man kann jetzt neue Kristallteile
Schmetterlinge fangen. Wähle die Option Erholungspause an der Statue, um den Korrosionsgrad von allen Reisenden in der Nähe auf 0 zu setzen und die Energie des Bokuso-Kästchens wieder voll aufzuladen. Du kannst auch Korallenschmetterlinge fangen oder Lichtschnecken berühren, um eine kleine Menge Energie für... Okay. Praktisch die 300 Aufladungen, die hat, und wenn die Aufladungen zu Ende sind, müssen wir herkommen und die Aufladung wieder auffüllen. Wenn du Dunkelheit erkundest, kannst du auch Kerne der Lichtwelt erhalten, in denen du luxuriöse Kisten öffnest. Jeder Kern der Lichtwelt kann bei der Statue der Boten verwendet werden. Markiert mit dem Symbol. Um eine Bukoso-Geheimtechnik zu aktivieren. Okay. Bukoso-Kästchen. Genau, wir haben so ein 300 Energielimit, was wir dann halt immer wieder auffüllen wollen. Umso mehr wir abgeben, umso höher wird der Schutz dadurch. Und Geheimtechnik kommt dann später dazu, wenn wir was abgeben. Und hier steht immer, was für eine Stärke an Schutz wir brauchen, um da weitergehen zu können. Das heißt, wir müssen hier jetzt erst was machen, eine Stärke von 15 bekommen, damit wir da hingehen können. Dann weiter, damit wir hier in dem Bereich gehen können. Wahrscheinlich, ne? Wir spekulieren hier noch. Und wir haben noch mal eine Nebenquest. Okay, dann war das der Start, jedenfalls der Story von dem ganzen Event. Ob wir jetzt alles zeigen werden, keine Ahnung. Das ist ja jetzt komplett die ganze Insel nochmal erkunden. Aber wir gucken uns zumindest mal die Sachen an, die wir machen müssen. Also, läutere die Türme. Ist klar. Öffne 30 Truhen, 60 Truhen, 90 Truhen, ist auch klar. Erreiche die Kistenstufen 4, 8 und 12, ist auch klar. Schalte die bis zu 9 Teleporter, ist auch klar. Dann gibt es hier noch Crafting Mats. Ja, auch nochmal Crafting Mats. Waffen-Upgrade-Material. Und dann Sammeln von Objekten dafür. Prüfungen bestehen. Lichtschnecken sammeln. Geheimtechniken lernen. Okay. Und 85 haben wir jetzt bekommen durch die erste Herausforderung, durch die erste Truhe. Das ist der erste Schritt jetzt gewesen. Da... Aha. Korrosionsschutz wird auf Stufe 6 erhöht. Okay. Und die ganzen... Oh Gott, ist... Kann ich ja ein 10-Stunden-Video machen. Also, um die nächste Schutzstufe zu bekommen, müssen wir jetzt abgeben. 80 müssen wir abgeben, 85 haben wir. Let's go. Machen wir. Wenn es hier einfach so geht. Opfer darbringen. Das ist praktisch wie die Götterstatuen, wie der Baum im Drachengrat, wie der Sakura-Baum. Na, und das sind halt dann immer die Belohnung für die verschiedenen Stufen. Klicken alle mal so ein bisschen durch. Und hier ist auch, wir bekommen ja hier für Kokomi eine 4-Sterne-Waffe und hier sind auch die
Verfeinerungsmaterialien für die 4-Sterne-Waffe. Okay, Opfer. Gut. Geheimtechniken, was gibst du denn? Das sind einfach nur Buffs, die man dann aktivieren kann. Belohnung nehmen. Einsammeln. So. Ich muss mal gucken. Das sind immer genau die Marken für das eine und das andere einsammeln. Okay. So. Die Truhe ist wieder auf 300 hoch. Aktuelle Korrosionsgrad 0. Also das müssen wir irgendwie im Auge behalten nebenbei. Wenn sich der Korrosionsgrad erhöht, verringert sich der physische Widerstand gegen Elemente und der Gegner zugefügte Schaden der Figur. Okay. Das heißt, wir sind overall dann noch mehr Waschlappen als vorher. Scheiße. So. Genau. Wir haben jetzt 1 von 15. Auf 15 müssen wir kommen. Beziehungsweise, ja, können wir. Korrosionsschutz Stufe 6 haben wir jetzt durch einmal das Abgeben. Und wir können zu der Statue auch teleportieren sofort. Das ist gut. Okay, dann würde ich sagen, war das Einleitungs-Story-Video zum neuen Event. Und dann machen wir noch ein zweites, wo wir hier ein bisschen anscheinend eine nächste Quest annehmen und dann uns ein bisschen umgucken nach Truhen, Herausforderungen, Käfern und so weiter zum Einsammeln, damit wir da mal ein bisschen was von gesehen haben. Also bis gleich. Ciao, Leute.